Uganda, but also association. I mean, it slaps those who believes in democracy and human rights in the face when they see ambassadors or diplomats from the world-known democracies standing shoulder to shoulder with gross human rights violations. For example, imagine just a day or hours after General Muhoozi tweets taking pride in murdering people, in attacking people's families and undressing people and tweeting it, taking pride in killing. And then the next minute, you're going to see an official picture of an ambassador from a renowned democracy standing shoulder to shoulder. That is embracing, that is legitimizing impunity. And we call for a distancing on that. I mean, I've not seen an ambassador or an government official from a democracy standing shoulder to shoulder with Lukashenko or these other, renowned dictators. Abazungu abantu ababalabanga bakirumira mpiyu bbiri. Akolaganako n'ono oba akolaganako n'ono n'amaana akolaganako n'ono. Abalala balabanga baddabo dealers. Ewoono alina kyakolayo n'ewoono alina kyakolayo. N'osanga nga eggwanga ly'abazungu erimu nga lye litunza emmundu, eggwanga ly'abaddugavu erimu, n'era ng'eggwanga ly'abazungu lyerimu, ate era munnabyabufuzi naddala ali ku ludda lwa gavumenti sayidi zeewe wabeera nga eggwanga eyo limuyiribya ate eggwanga eyo lyennyini ne limuwa obutuuze. Olwaleero mu meeting eya European Parliament ebaddemu Robert Kyagulanyi Ssentamu, ebimu ku byasinyizaako kwe kwewala oba kwe kuboola nti bannanga abasajja mubaboole. Bw'oba okakasa nti nno omusajja nga naawe omuyita dikiteeta mu bigambo byo, ate enkeera ne tulaba abantu bo, ambasadawo, ne tulaba baminisita bo nga bakyadde mu ggwanga eryo, nga beekubya ebifaananyi n'obukulembeze obwo. Ogenda kakasa otya nti nno obukulembeze obwo bukyamu, nga gwe wennyini ogenze n'obuwa ekitiibwa ng'obukyalidde mu state visit, oyogedde weekubizza ebifaananyi n'ebintu ebirala byonna byokoze. Bwe mubanga ddala muli serious nga mugamba nti muli ku sayidi yaffe, ebigambo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu si byange, bwe mubanga muli serious nga muli ku sayidi yaffe era nga bye mwogera bye mutegeeza, nga bye mwogera bye mwagala okukola, oyo gwe tusonzeemu ne tugamba nti atukoze ABCD, nammwe musaleewo okukola ebikolwa ebyo ebimulaga nti nno byokola tetubisiima, wabula kirabikanga mmwe aboogera obwogezi nti byokola tetubisiima, naye ate bwe kituuka mu actions ate ne mukola ebikolwa ebikuumira oyo gwe muwogerako nti temusiima bikolwa bye, ate mu bikolwa ne mukola ebimukuumirawo bimu appreciatinga okusigala nga abeerawo. Ebyo nno bibadde mu bigambo Kyagulanyi byayogedde bw'abuuziddwa kiki kyayagala European Parliament emuyambe oluvannyuma lw'okubanyumiza byonna byayiseemu okuva lwe yatandika okunoonya akalulu ak'omwaka guno ogwa 2026 ebyaliwo olunaku lw'okulonda ebyaddako ng'okulonda kuwedde paka kufuluma mu maka ge kutuuka waali. Ebyo nno Kyagulanyi mwazingidde ensonga ye. Dr. Sarah Birete, who was arrested a few days before the vote to give us her own account on the situation from the civil society perspective. Robert Kyagulanyi, thank you for the interest you're showing in the plight of Ugandans under a context of declining democracy. As I woke up to take a shower in my bathroom, 2 armed officers kept guard on my open bathroom, violating my right to privacy, violating my dignity. My child, I was allowed my son and my niece to bring me meals, but they would be held for more than 3 hours before serving me a simple meal
yet I was undergoing heavy medication. Musizo nene yakaluje tugenda tuvaamu kiyinza oba si kigenderere naye obuzibu ate kibulikiddwa oba kisaasaanidde ku international scale. Ng'ebitongole byaffe eby'ebyokwerinda UPDF kyekimu ku kitongole eky'ebyokwerinda ekyali kirwankingiddwako okuba eky'empisa naye mu kalulu kano mu some of the operations bannaffe ab'ebyokwerinda zibadde bakola bu cases oba zi cases ez'obutarespectinga privacy ey'abakyala ziweereddwako obujulizi ate cases ezo ne zoogerwako ku international scale. Case eyasooka yali ya mukyala Robert Kyagulanyi Center mu Babi Itungo Kyagulanyi. Abannaffe ab'ebyokwerinda bwe bagenda mu maka ge emboozi gye yanyumya nga naye erimu okutambula ng'ali bwereere paka abamu ku b'amagye bwe baasa ne bagamba bannange omukyala mumuwe saati yakole ki ayambale. Olwaleero Sarah Birete bw'abadde akola naye presentation ye ategeezezza ababadde mu parliament nti bannange olunaku lwe nakwatibwa bwe nagenda okunaaba abasajja baagaanira ku luggi ne basigala ng'amaaso bagakanudde nga bantunuulira ekintu kye nalowooza nti nno kyampeebuula. Oyinza okulowooza nti ako kalowoozo eri bannaffe ab'ebyokwerinda ekisooka okuddayo wali nti omukazi bw'aba agenda okukwatibwa ani yandimukutte. Ekyokubiri privacy yanditandikiddewa era yandikomyewa kubanga omuntu ayingira ekinaabiro kye emikisa gy'okutoloka giyinza okubanga mitono. So eyo nayo ku nsonga ezibadde presented olunaku olwaleero ate mu lutuulo olwokubiri ku nsonga z'embeera nga bweyimiridde mu ggwanga erya Uganda saako n'akalulu k'omwaka 2026 ke twakafundikira. Awo nno bwe tugenda okutandikira nga tukuba tooki mu ngeri ebigambo ebyogeddwa bwe bibadde tugenda kutunuulira ku kiki mugaso ki na bibala ki ebiyinza okuva eyo naddala mu abo abasinga okubikkiririzaamu saako n'okuyaayaanira ebyo balowooza ebiyinza okuba nga bifubutuka mu sessions ezo n'ebirala bingi nnyo. Tulina mu member wa parliament gwoyinza okugamba nti nno mukambwe nnyo eri gavumenti ya Uganda yamukola ki talina kalungi ke yali agyogeredde ate nga nze olwaleero mulabye nga playmaker Robert Kyagulanyi Center aseetinga bw'ati Kyagulanyi ye n'ateeba. Ebyo byonna bye tulina. Meet our passionate creator, ready to bring ideas to life at Truth Design Academy. From mastering graphic design to creating stunning visuals, this is where creativity begins. But design is just the start. Lights, camera, action. Exploring the world of filmmaking is just as exciting. With hands-on experience, every challenge turns into a learning opportunity and success is just a step away. At Truth Design Academy, we offer courses in graphic design, film production, digital marketing, website design, 3D animation, and photography, including drone technology. Your creative journey starts here. Enroll today and turn your passion into a profession. Kusema official na gyosinzira okubanga ate otulaba njagala okwebaza okubeera nga ate otwegaseeko akawungeza k'olunaku olwaleero webale kutulaba kiddizaamu ddala amaanyi buli otuteekayo obubaka buno ne tulaba nga follow yaabwo yeeyongedde okuba nga ate erinnya webale nnyo webalire ddala. Kakati njagala okukusaba okulayikinga vidiyo eno kijja giyamba okutambulira ddala. Kusaba okomentinge kituyambako naawe okumanya kiki ky'olowooza kwebyo tuba twogeddeko okutulaba ebbanga eriwererako ddala. Awo nno oba otuwadde empagi 3 kutugenda okuba nga tuyimirira okumakinga sure nti bye tukoze bitambula ate bituukira ddala kwoyo we bigwanidde ddala okuba nga ate bikomako. Kale njagala okubaza bannaffe aba Trinity Love ssomero
liri awo nnyana maatu ne branch eri mu Ngobe masomero malungi nnyo ge weetaaga gwe omuzadde okutwalako omwana wo yakubanga ntekutegeeza nti Trinity Love lya primary twayisa bulungi abaana environment nnungi basomesa balungi ate nga n'ebisale bisaamusaamu namba zaffe ez'essimu ze ziri ku screen omuzadde naali ebweru awo ng'oyagala essomero ly'osobola okutwalako omwana wo asome bulungi ate ng'ali mu mbeera nnungi oyagala obale mu ssente z'oteeka mu mwana oyo naye ng'era still olaba tekivaayo sente zikuteeke mu school fees omwana muteeke Trinity Love yogera ne director tulabe engeri omwana wo gy'asobola okusomamu ate n'okuyita n'ayita kale Airtel Money kugye tukozesa okusasula school fees tukutegeeza nti nno *185# oba ku Airtel app osobola okusinziira okuba nga tosasula school fees kakati tukutegeeza nti nno tulina enkola gye tugamba nti nno abawanguzi 10 buli wiiki obukadde 12 bwe tulina okugaba mu mwezi guno emitwalo 3 buli muzadde eza school fees nanno enkola nnyangu okukwata school fees wo mukozese mu kusasula school fees naye ng'okozesa Airtel Money kakati bw'omala osasula ssente z'oggawummula bw'onaaba wa mukisa ogenda kugenda automatically bw'osasula school fees ogenda mu draw kakati bw'ogenda mu draw kijja kukuyambako okusobola okuba nga ate ostandinga emikisa egigenda okuba nga ate owangula school fees w'emitwalo 30 abantu bawangula school fees naawe osobola okuwangula school fees kyangu nnyo tolina kyofiirwa kozesa Airtel Money okusasula school fees w'abaana bo kamaze ne Rosemary Beddings basangibwa Kasubi bw'otuuka ku bitaala nga gende Namuŋŋoona tukutegeeza nti nno bwe tusangibwawo gwe bwe nayagala okuba nga ate okyusa ekisenge ekyo kyangu gye tuli tulina package y'abaana badda ku masomero oba tonnamuzza emitwalo 15 n'emitwalo 11 buli kimu ekyebaka kwaka bakifuna ate naawe ow'ewaka tulina package ova ku mitwalo 35 n'okwambuka ggulu buli kimu ekyebakako oba okifuna kuba ku namba zaffe ez'essimu ebisingawo okusobola okuba nga ate obitegeera ndina ennyanzi wano bwe tugenda leero okuba nga ate tukuba torch ate mu lutuula lwa Parliament ya Bulaaya olwokubiri nga bali ku nsonga y'ebyaliwo mu kalulu oluvannyuma lw'okutuula lwa Parliament olwasooka ennaku zaali zanga 12 February zaali 12 za February era ne babako resolutions ze baayisa nga mwalimu okulagira mbagirawo abasibe b'ebyobufuzi okubeera nga bateebwa n'ebintu ebirala bingi nnyo bazzeemu ne babaako ate olutalo bayita okwongera okuba nga ate beetegereza ebyo resolutions ezo ezaasalibwawo sinakindi okwongera okuwa omukisa side ezaayite zaali represented nazo zirepresentinge era bwe tugenda otandikira Nyanzi mu lutuula luno originally lwabadde lulina okutuulako ambassador Black ambassador wa Uganda mu EU wabula mukama we yavaayo n'agamba sikulabayo era bwe batyo delegation yali edited ambassador n'agibwako ndowooza apa EU baali balina okubana bagibwako abamu ne bagibwako wadde Robert Kyagulanyi Ssentamu yasigalako Salabirete mweri teyaliiko Salabirete n'ateekebwamu mbuuliza ku bantu abatulaba ku Seymour Official mbabuuzaako mwonna era yonna gye mulimu bali kubeerako nga mugiraba era naawe Seymour Sebo nkubuuzaako kabanga kabadde kanene nga tetulabagana ndowooza twasemba luli na guno gujja lubadde tetuddanga mufuna mukisa kusinkana we bali kuweereza bannayuganda beerako ngu nange nfuna akadde n'engoberera ku bitambula era nga bannayuganda abalawe bali tukipingiramu information ng'eflowinga wano n'ebweru w'eggwanga ogenda n'olinnya ku nnyonyi ate nenziramu nenkulaba ematugga oyingidde bwova kuno n'ogenda ematugga n'onoonyereza ate ekiri ematugga kwebaza webale kunoonyereza nsonga n'ozituukira ddala paka gye bayita ensolobotto okuzinoonyereza n'oziremerezaako ddala bebaza mwenna abaliko era kansubire nti programu y'olunaku olwaleero nammwe egenda banyumira nga tuwangana ebirowoozo n'okuwanyisiganya emu ku ebyo ebibaddewo olunaku olwaleero chap ekikolwa kya Uganda okugaana ambassador okwetaba mu lutuula luno waliwo tweet eyateekebwa Honorable Kabanda era nga yali yeemulugunya ku bannaffe aba EU Parliament ennamba okutuula neekola okusalawo kwayo nga tefunye side ya gavumenti ya Uganda oyinza okulowooza nti no yes wadde nga resolution zaali ziyisiddwa naye singa ambassador abaddewo oba any representative from Uganda mu lutuula luno osanga yandibadde preventinga kino Honorable Kabanda kyeyayogerako luli ategedde bulungi responding ku Parliament has adopted the 3 resolutions on human rights violation
Iran, Turkey and Uganda. Kati bino ensonga eje yawa olunaku olwali nadde ndowooza nti nno ebadde mukisa oba ontegeera naye okusinziira ku Minister of Foreign Affairs over the weekend ku lukutu gw'essimu gwe yali ayogera n'omukutu gwa BBS Serefina yagamba tebagenda kuwa Kyagulanyi mukisa atuule n'ambasada waabwe yamusoye ebibuuzo nga bw'akola ki nga bw'ayagala Minisita Okello yagamba tekijja kusoboka tekiyinza tekijja kubaayo guno sitegwadde mukisa gwa Uganda kubeerawo in person okutereeza ekifaananyi kyabwe kubanga balina ebyokukozesa okutereeza ekifaananyi kyabwe gwabadde mukisa naye nga baayise endowooza omuntu omukyamu osaidi ya gavumenti manyi gavumenti eno erina abantu abalungi mu kwogera ng'ekintu kibaddewo n'okiraba ng'ekyamazima kibaddewo oli najja pyala n'akikuba ekizigo bw'ati kati abantu abo bakyeruppe ebiseera ebisinga obumu ku buzibu basinga obba nabo tebamanyi nnyo kulimba tamanyi kutunula mu kamera bw'ati n'alimba naye ng'ate omuzungu tosobola kulaba bagwagizi b'enale mu mamotoka ya poliisi n'abayita abakwaya otegedde kati ebyo tasobola bikola tasobola kulaba katiya gasi nga kakubiddwa wakati mu lukuŋŋaana waliko kitaffe mu Katonda n'agamba nti empewo eyakafuuye nekakola ki tasobola kulaba drone waggulu n'agiyita munyenye waliwo ebintu ebimu nga bibakaluubiriza kubanga balina ekifaananyi kye baagala opotrayinga ku nsi n'engeri gye ba associatingamu n'abantu abalala wano mu Uganda mulimu abantu ng'ekyamazima incident egenda neetuukawo n'otuuka n'odde bali n'ogana ye ono bye yalabye nange bye nalabye oba nze mulwadde w'amaaso nze nina ekikyamu ku mutwe oba ye kati abo abantu mu Uganda muno mwebali kati bwe bayita omukyala ng'ono ajja kwongera kubira ddala stamp oba oli awo mu bintu ebimu kubanga ajja gamba wano twagiramu kati calculation ng'ezo abantu ng'abo oluusi tebaagala kubajjayo kubanga toyinza kundaga appearances ze za media ng'ali kwogera ku nsonga ezekusa ku Uganda eziwera 10 kati wano waliwo bano ba political actors be tulina mu ggwanga olwedde bongo mulimu ogwabwe gwakujja n'atuna mu kamera ng'eno eya same official n'agamba ebyo byonna babikoze n'ekino kyekituufu ate n'akuwa facts nga 6 ku 10 ezikuleetera okukkiriza nti ye kyayogedde kyekituufu so omukyalo okumujja mu equation ojja kukitunuuliramu nti eggwanga lyabadde lyetaaga omuntu omutuufu ono enanga omutuufu Emilian Kayima asobola otunula obulungi nnyo mu naye abo anti atunulamu wali eri ne bamusaalabireeti n'ayogera ekikye kyayogedde Kyagulanyi n'ajjayo empiki ye ya family ye n'akaaba amaziga kati abo tebasobola basembeza kyovulaba nti kyabadde it was a right move era European Parliament webanga yakikoze okulaba nga bawa platform Uganda ebeeko byeyogera side yayo kyabadde kituufu naye ku muntu omukyamu kati omuntu ng'ono tebasobola muttira reputation ye mulimu wanene abantu nga ye visa ye bukendi ye mumala naye ono akyetaaga bingi ekyokubiri oyinza okumuttira eri akatale eki ebweru anti bayinza omutunulira bwe bati ne batandika okompiling obutambi already ne pressure ebaddewo abantu bwe batandika okumumanya nti ye ambassador wa Uganda muzungu bannayuganda batandika okuleeta ensonga zaabwe bantu bonna of all people mulonda mutya ambassador nga muzungu era naffe tulina bano ba ambassador ab'amawanga amalala nga bali mu Uganda Kirumira we Namibia Katatumba otegedde Katatumba kati nabo mwebali naye tekisobola kujjawo eri fact nti omukyala ng'ono ekyamazima bayagadde ba protectinge ekyo kyabakolera ebweru w'eggwanga asobole okusigala ku siini ng'asobola okwakitinga normale n'okutambuza emirimu gye so y'ensonga lwaki tebasobodde mukkiriza kukola ki era singa babadde baweereddwa opportunity nga basobola odelegatinga wano tubadde wandifunye azaamalira nfunyeyo bamwita ofuna opondo yandiyambadde bw'ogenda mu kunnyonnyola kw'akabanda asooka mbe ku posti y'akabanda kabanda alina excuses ate nga ekyamazima bw'oziwulira zikola amaki amakulu yatugamba wamunteereyo wano kati njagala ozze wano Uganda's politics put them in a proper context. You would have interacted with the government of Uganda and
to only listen to Kyagulanyi and litigate his propaganda in your parliament is not only reckless but being unserious. How many times have we seen police in your EU cities harshly brutalize unarmed demonstrators? So, why do you expect Ugandan security to give flowers to Nup goons fighting and injuring security personnel? Kati awe oba kufunayo munna Uganda nga avano mu Uganda singa bakwata omusajja ngono yali mu Andrew Mwenda ne bamusindikaawo ajana ebifaananyi ng'akulaga omusirikale otegedde muna Uganda futu soja ngali ku musirikale nyinga bwati exactly so kati wala tebawadde opportunity basajja nga Andrew Mwenda abandi badde basiiga akazigo ne baleeta ono omuzungu so mu bufunze EU tena kyakolera Uganda. EU tena in fact kalinga katego. In the name of okiyalinya ya Uganda. Baba tega kakodyo, minister okero lye munakagwamu, ne babajja ku list bana abali ata abakosebwa. Boni basigalanga boogera ebiki. Webale nnyo. Kale okogera kubadde kuwanvu. Buli omu akoze presentation, Dr. Salabirete akoze presentation, Robert Kyagulanyi akoze presentation. Batusoke twanike ku presentation ya Dr. Salabirete. Okay. Ayogedde ku bintu bingi nnyo. Naye nze point yange of concern erimu continuous accusation. Naddala abakyalazi batandise okukola ku kitongole kyaffe eky'ebyokwerinda. Ndowooza nti kiyinza obutabaako kisoboka ng'abantu abasinga boogera nti iyo yinza obutabaako kyekola. Naye bwe kinaabeera continuous oyinza osanga nga kirina we kinootingiddwa singa tufuna a very serious case buno busobola okujja ng'obujulizi. Ensonga ya Bobi Kyagulanyi sentamu yajja ebeeraawo kakati noona azza kugamba nti natuuka okunaaba ng'abasajja bali abakoze eki bantunuulidde. So tuwe ku Dr. Salabirete era then tujja tulabe. Dr. Sarah Birete, who was arrested a few days before the vote to give us her own account on the situation from the civil society perspective. Robert Kyagulanyi, thank you for the interest you're showing in the plight of Ugandans under a context of declining democracy. As I woke up to take a shower in my bathroom, 2 armed officers kept guard on my open bathroom, violating my right to privacy, violating my dignity. My child, I was allowed my son and my niece to bring me meals, but they would be held for more than 3 hours before serving me a simple meal, yet I was undergoing heavy medication. My phone is still in police custody, and I have started experiencing digital impersonation. My handle on TikTok, my personal handle, has been brought down by hackers, yet it's registered in the phone that is with the police. 3 different accounts have been opened in my names using my biodata and my place of work, and they post offensive communication using deep fakes. The communication is related to what I was interrogated about. Thank you. We have the weak judiciary in place with questionable legitimacy because the Bar Association of Uganda has been locked out of the Judicial Service Commission, and the ongoing appointments, including that of the Chief Justice and Principal Judge, have questionable legitimacy because of lack of quorum at the Judicial Service Commission. There is remarkable silence from your representatives in Uganda, and we understand the diplomatic relations to be relations between member states while promoting the pride and welfare of citizens. There is silence on violation of human rights in Uganda. There is silence on the re-echoing of EU values that are enshrined under Article 2 of the treaty, and through you, I want to request that the people of Uganda should not be pushed to lose confidence in your representatives in our capitals by neglecting the rule of law and rights of the people.
Oyo Dr. Sarah Birete presentation ye bwetu webadde kiri kyensoose okugamba agasseeko okukyalinza njirabanga challenge kyabazungu banga mwasalawo ne mugamba nti mu kino kye musitandikako nga kyemwagala okukola musirise nnyo kakati ebintu ebisinga kati bwe olaba birina ekintu ekibyetoolodde oba ekibiri emabega si buli kimu nti kize by coincidence choice of word engeri omuntu gyalondobamu ebigambo byagenda okukozesa ne impact gye bisobola okuleeta nti human rights defender nga Sarah Birete bwajja n'abaako ensonga gy'ayogerako nga yeekuusa ku kubeera ng'eddembe lyalinnyirirwa ng'omukyala nga mukyala wa omukulembeze w'ekibiina ki National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu mukyala we Bobi Etungo Kyagulanyi yavaayo n'alaga nti embeera kumpi y'emu eyamutuusibwako nga muzimu bumu ku bujulizi obwakwatibwa ne butwalibwa ku International Criminal Court kuliko akatabo akeekuusa ku mukyalo ne yafa yali Kenya nakoga nnyo nagwawo erinnya omudoozi omutegedde so ne gundi bagireetakawo ku kitebe kya NUP n'alijjukira nja dyogera fayiro eraga tocha gye yayisibwamu ng'ali bukunya era front page y'akatabo kaliko bwereere bwe ekifaananyi ekyamukubwa ebyo byasheyalingibwa ku social media ndowooza musobola okubijjukira kakati ebiri okukolebwa gavumenti esobola okubidown prayinga for a moment olw'ensonga nti Kyagulanyi moves zaaliko teziri onre nti misinde jalire kikumi kuva wano okutuuka wali but it's a marathon nti olina ebintu bingi nnyo byogenda okulaba nga bigenda labikira mu bintu ebiri okukolebwa mu move zaaliko okulaba nga anafu ya gavumenti ya Yoweri Kaguta Museveni nga mu ebyo mwe muli okutunuulira buli buwaayiro obusobola okuleetera amawanga gali eri agakwasaganya eggwanga nga Uganda okubeera nga gatandinga against dyo mu mwaka gwa 2000 ndowooza yali October 31 United Nations Security Council yayisa resolution protecting abakyala nga resolution yeyo protecting abakyala n'ekitiibwa kyabwe dignity yaabwe kakati okufuna Security Council mu equation yeno kubanga Security Council yokka yesobola okuleetera pressure eri government ya Yoweri Kaguta Museveni era ndowooza kiwulidde nawe buli wamu nga bakyogerako EU oba European Parliament resolution zeyayisa step esooka esobola okuyambako okutuusa ensonga yo ku Security Council kakati emu ku bintu ebyetaagisibwa okufuna ensonga y'okutuuka ku Security Council weetaaga eddoboozi ly'abakyala eddoboozi ly'abakyala liwulirwa nnyo olw'ensonga nti resolution yayisibwa niwe tubeera mu kwekalakaasa abakazi n'abaana kalube lutalo eri resolution yayisibwa yateekebwawo okutunuulira ddembe lyabwe ng'abakyala kati bwe batandika okuraizinga alamu ng'ezo nti mukyala w'omukulembeze w'ekibiina ki National Unity Platform bino bye byamutuusibwako human rights defender omukyala Sarah Birete naye kino kyamutuusibwako then kiki ekiri okutuuka ku bannayuganda abatalina privileges bano ze balina okitegeera kakati emipiira lwaki giri kutambula towards Security Council era pressure yonna eri okunyigibwa enyigibwa towards that lwa nsonga bbiri nti balina okufunayooko representation agamu ku mawanga ku UN United Nations agateekeddwa okubaako submission oba proposal gye gawaayo ku Security Council then Security Council naye eyise resolution ekitali kyangu naye kati we bakozesa eddembe ly'abakyala it's a plus kakati amaloboozi ago weganajja nga gasituka nga mangi ddembe ly'abakyala lityoboola remember baba beetaaga obujulizi kati omu ku bujulizi mutabani w'omukulembeze w'eggwanga yabupostinga ng'alaga omukyala ali wansi however teyali bukunya naye akulaga nti ali wansi kati bwe bumu ku bujulizi obwenkukula n'obulaga nti
kino kyekiri okuhapeninga mu ggwanga erya Uganda. So bwe mpulira amaloboozi ngaago nga omukyala agakozesezza oyinza okudda ebbali n'ogamba nti it could be part of the calculation kubanga eno process it's a marathon bagenda step by step batuuka okubeera ng'omuntu ono gwe bali okukuba bamumaliriza yenna. Ebimu ku bigambo ebyogeddwa olunaku olwaleero wemma waakunosolayo owulidde nga balifaaringa ku bimu bye twayogerako mu programu eri gye twakola nti President Museveni yali mugezi nnyo mu international oba mu foreign policy nti yamanya nti biki ebisobola okunjogerwako ku international scene n'ateekateeka Uganda okubeera a strategic position. Actually ekyo kyoliko abadde omukulu amanyiddwa nga Jonas Johnson. Yes. Era ngo yabadde representing the head of division of East and was EEAS Africa and Horn of Africa. Jukira kati omwe muri Somalia, Eritrea. Yes. Afuye okulaba nga akulaga nti Uganda just in case of entale ziri wano Uganda yetuyambako okubeera nga tukola ki nga tustabilizinga agezaako oku explaining the importance of Ugandan government naddala mu Eastern Central Africa. Exactly. Kakati ekyo kyengezaako okwagala okulaga nti President Yoweri Kaguta Museveni strategically ye positioninga kyakubiri avuga interests z'abazungu. Ekyo tekisobola kukijjawo avuga agendas ne interests z'abazungu. Ekyo kimufuula omuzibu okukuba eri. Naye kakati gana amaloboozi amalala oba wakumukuba ebyobufuzi byokka biyinza obutakumala. Kyovulaba nti essaawa zino bannabyabufuzi abali wano ku ddaala lya wano e Uganda bambi be boogerako bakyayiwa gundi nsaano ku mazzi naddala bano abagamba Kyagulanyi byoliko biveeko Kyagulanyi biki komawo okulembera abantu bo. Kyagulanyi yamanye te system gyali okuvuganya nywevu nnyo wano mu Uganda ne mu bazungu. Nti waliwo ekisobola okukolebwa ne bagamba kyakoze kibi naye mutunuleemu yayambye emirembe okudda e Somalia. Era Jonas agambye we are watching closely the situation in Uganda. Kakati ye muntu y'omu ku lunaku olwokutaano lwa weekend eyowedde yabadde n'omukulembeze w'akabinja ke bayita Rapid Support Group. Rapid Support Force I think gwe bayita Dagalo. Yabadde naye ani President Yoweri Kaguta Museveni yabadde luddawa ku Entebbe yamukyazizza mu time ng'omusajja bali mwogerako ensi yonna eri mwogerako musajja atyobodde eddembe ly'obuntu wasa abakyala saabakazi assa abaana President Museveni yamuyise. Kati ezo ze zimu ku mpiki ezongera okusiigira ekifaananyi nti omusajja gwe baba bali okulwanyisa azimba strategy emukuumira mu buyinza wano lokale ne ku international scene. Oba okyagala omukuba abaddagalo ng'ali mu house time ngenda eri very sensitive ng'olaba Kyagulanyi amutwalaganyiza mu European Parliament then n'aleeta empiki ya Ddagalo n'amuleeta mu State House bateese kukuza emirembe mu Sudan. Waliwo akeetaaga okutereeza okuza emirembe mu Sudan. Kati ekyo kikulaga ki nti ono ateekeddwa okukozesa amagezi amangi. That's why politics kati Kyagulanyi yavudde kuwono politics omusome ow'omu bitabo. Era essaawa zino bw'oba ng'ogoberera politics wa mu bitabo tokyasobola kugoba Kyagulanyi n'omukwata. Museveni aguzannyira eno naye guzannyira. Kati ekyo tebalinawo bakiwandiika. Tewaliwo bakiwandiika nti Museveni bw'oba oyagala okubeera stable mu buyinza bwo oteekeddwa okunyweza olina okumanya nti olina okukuuma emirembe mu mawanga gali agakwetoolodde. Nti ne banaaba beetaaga bali beetaaga emirembe Congo. President Museveni bamusindikira delegation mu State House last year oba it was May oba June abagoberera ennyo basobola okuncorrectinga mwawo bamusindikira delegation namba okulaba nga bafuna enteeseganya n'okuzza emirembe mu ggwanga erya Congo. Kati ng'ate alina seya amaanyi mu Great Lakes regions. Kati omuntu bw'ati aba munywevu nnyo nawe oba wakumukuba kati olina okubaako by'oprovokinga. Kati Kyagulanyi omuzannyo gwazannya muzibu kutegeera naye kati guzze ku international scene kuba bali kati tali kuba tapulutu ya Museveni ali kulaga bali nti we mugamba nti
mu respecting eddembe ly'obuntu ddala mukitegeeza bino bye biri okwapeninga bwe mugamba nti mu protecting eddembe ly'abakyala muba mukitegeeza nga mwayisa ne resolution mu mwaka gwa 2022 dengera abakyala engeri gye bali obbato kyalinga bwe mugamba kati ebyo bye bisobola okuleeta kafansoni era ekisobola okuddako kati dialogue kwogerezeganya kati Robert Kyagulanyi Ssentamu presentation ye ebaddemu byayiseemu bye yayitamu ne byakolaki ne byalimu mu kaseera kano nayo tubifunzizza nabyo badde nsa tusooke tubirabe. In the resolution on Uganda, which is adopted on the 12th February, which was supported by an overwhelming majority of members, 514 votes in favor, 3 against, and 56 abstentions, we note serious concerns regarding the conduct and afterwards of the Ugandan general elections held on the 15th of January 2026, which has unfortunately failed to meet fundamental democratic standards. Opposition leaders and members such as Robert Kyagulanyi, it's easier to pronounce Bobi Wine, and human rights defenders such as Sarah Birete were particularly targeted in a very alarming manner. We have here with us today NUP leader Mr. Bobi Wine, who himself has been a subject of institutional harassment and who said that his wife and children fled Uganda for fear of their lives following the January 15 presidential election. Dear sir, you have the floor. I'm still on the run. I'm still in hiding because of the continuing threats on my life since what happened on the 16th of January when my house was, my compound was raided and I fled my house. And also the following raid that happened on the 23rd of January where my wife was assaulted and my family members were assaulted and the military took over my home, which the military still occupies to the present day. And I'm glad that the resolution mentions in specifics victims like Mesa Chokero, who was shot and killed, and also General Muhoozi Kainerugaba, who is the military chief and the son of General Museveni, came out on Twitter, mentioned how he killed 22 of our people, and hoping that I would be the 23rd. I must mention, though, that the numbers that he put are much, much less. Maybe he mentioned or he meant those that he killed personally. Otherwise, the numbers that we have of the victims, of the people that have been killed, are much, much, much more than 22. What Mr. Byabakama, the chairperson of the Electoral Commission, relayed was actually completely different from what happened on the grounds. The law requires that there must be coordination in the tallying of the results. That did not happen. The candidates were not given copies of declaration of result forms, and the Electoral Commission simply declared numbers that it did not justify where they were coming from. Somebody may ask, why then didn't we go to court? But we've mentioned it again that institutions in Uganda have all been destroyed, and including the judiciary. The manner of appointment of the Chief Justice recently is evidence to that. The Chief Justice was sworn in General Museveni's farm. We found no redress whatsoever in the Ugandan judiciary, and that's why we did not go to court. Kino ekifo kisaba okulola ebintu ebirungi n'ebitone omwana we byalina. Ng'omuzadde yenna yagaliza omwana we ebiseera ebirungi eby'omu maaso, tukwaniriza ku Trinity Love School. Wano ku Trinity Love School tukkiriza nti buli mwana alina ebitone n'amagezi ebirinza okusabuukululwa.
Trinity Love School somero ly'abawala n'abalenzi okuva ku nursery paka ku P7 era nga liyina ebisulo awamu n'abo abava ewaka. Ebisulo by'abaana biyonjo bigazi bulungi okugattako endya ennungi eddwaliro eririmu abasawo abatendeke wamma ddala ebyobulamu bw'omwana wo ne biba nga bigonjoddwa. Tulina emmotoka ezisaabaza abaana abava ewaka, tulina abasomesa abatendeke mu bungi ddala, tulina ebyemizannyo, ebyakatemba, okuwuga n'ebirala bingi. Leeta omwana wo ku Trinity Love School tusange Nyanama awamu ne Bunamwaya Ngobe. Trinity Love School, together we shine. Appointment of the Chief Justice recently is evidence to that. The Chief Justice was sworn in. Kale. Byemu ku bubaka bwe ayogedde ku butagenda mu kkooti, ayogedde ku results za byabakama, ayogedde ensonga lwaki akyekwese n'ebintu ebirala bingi nnyo. Obubaka bwayogedde awo n'agamba nti President Yoweri Kaguta Museveni yalayiza. Yalayira mufwa. Olamuzenza yija yalayiza Chief Justice. Mwana Kyagulanyi bannaye. But anyway, Kyagulanyi tulina omukreditinga olw'ebintu nga bibiri oba bisatu. Ayina engeri gy'akyusizaamu dimension y'ebyobufuzi bya Uganda. Akola ebintu nga ku balooya baffe bamusiba mataayi n'agamba koko wano nti omu ku balooya be abali mu musango gwa 221 kuba kati tebakyakwatagana sijja mwogera linnya. Mu meeting emu yaliwo kiro Kyagulanyi amaze okujja omusango ogwo mu kooti wayamulagira tugujjeeyo tuguze mu kooti y'abantu. Mu meeting yaliwo ekiro ekyo omukulu oyo yayogera n'agakalira omwana n'akola ebintu eby'ekisiru mumugamba kola kino akola kiri n'atabuka nnyo era ndowooza abakulu obukulembeze bwa Kyagulanyi bwo bwamusomerawo tono tajja kuba naffe bwe batyo bajje batambula ne bajja nga bamusikisa abalala era bajjoero Ssenyonyi baddayo ne basoma ne beeyongerako abalala ne beeyongerako ne bayinkurizinga ne ttiimu y'abapya bannalukoola n'abalinga abo. Lwaki nti baalaba nti ono wadde mukugu nnyo era ali ku level ya waggulu naye yatunuulira wojjukira akantu ke bayita enkoko bagamba nti enkoko bagimulemesezza bagimujje mu ngalo babufulumya nnyo obufaananyi obumimu baali bakuba looya era naye yakimanya. Kakati waliwo ebintu byakoze oba byakola nga ku mutendera guno ogwawani waffe wano tosobola papa mutegeera ebintu politics gwazanya akozesa ebintu bibiri kati. Ekisooka akozesa amagezi amazaali common sense then nawo ne kibayita spiritual or divine direction okulungamizibwa nga kwa mwoyo kubanga ebintu ebisinga ebikolebwa oyinza okwekanga nga ku politician yona ali nnoma ayinza obutabitegeera naye ate ne bikola results ku ono mu future. Ebigambo byayogedde omuli okulaga nti institutions zeyandibadde addukiramu kati takyaziinamu ssuubi. Ye step esookerako ddala okulaga nti essaawa zino eno eddembe mu Uganda teririimu kubanga institutions zaayo we ziba nga teziriiwo kati ayina kuddukira eri waggulu kati ajustifying ensonga ye lwaki teyagenda mu kooti ate na lwaki ali mu kudduka kati akozesezza opportunity eyo okulaga nti is a legitimate opposition candidate nakyo weekiri kuba kati mu Uganda bw'aba alabibwanga omuntu eyalya mu nsi olukwe wadde poliisi minisita okero olyemu yakyogeddeko poliisi bwebanga evuddeyo n'egamba nti tebali munoonya ate nga minisita oli kale katugambe nti kale yasemberedde ku mulyango ogukola ebisalawo agambye nti omukulu oyo state minister omukulu oyo tumunoonya ajje muvunaane emisango gy'okulya mu nsi y'olukwe kati ye bwabanga platforms ng'ezo zimuwerokaminga ne ziyisa n'ekigambo ekisembera ndowooza wulidde omukyala bw'abadde amaliriza agambye nti Kyagulanyi mumukkirize yeetaayize mu ggwanga
bongera kuba mu stamp is legitimate is free okukola kyonna kyateekeddwa okukola kubanga byonna byakola bikola mu mateeka kati bwe kikkalubiriza agezaako mu portrayinga ng'omuntu criminal Besigye essaawa zino ali mu kkomera kizibu nnyo okumulwanirira yandibadde yeerwanirira nnyo singa alinga Kyagulanyi lwaki nti yandibadde alina access ku platforms ez'enjawulo bano abagamba nti Kyagulanyi adde magere tebamanyi ki kisobola kutuukawo kyangu nnyo mukwata leero ne bamukwata ne bamuteeka emida Free Bobi Wine tezisobola buuka Kenya oba towoona because oli mikono gy'oli kati bw'abanga akyasobola okukozesa opportunity y'okubeera wabweru n'atuuka ku zi platforms ng'ezo ye kennyini ne bakimuwuliramu ekigambo nga bakiggye mu kamwa ke kubanga okunnyonnyola Jowero Ssennyonyi kujja kuba kungi nnyo ate ono gwe mulaba ye leader of opposition ate yakolanga spokesperson wa NUP naye balaba omukulembeze ddala ng'atutte ebbanga kati ya weeks 2 ng'enviiri tazisala ekirevu kyonna kitandise omukulako bwe kiti nga naye agamba talina musango nabo ne bayisa zi resolution kiba kimuyamba tu kisembereza embeera ya sanctions era zisembedde tuyinza okuzirabako any time from now tukiraba ng'ekyokusaagirako naye tusobola okuzirabako any time from now kubanga regime teri willing kucooperatinga na bigambo biva mu European Parliament wede babaganya okukiika ne bakujja kirode kiraga nti teri willing kati kye kiyinza okuddako Kyagulanyi byatadde ku mmeeza ate n'abaseesaamu tebannazikiza oyinza okulaba nti oza Kyagulanyi yawandiisa application mu European Parliament okutuuka aseesa wali abaseesa actually talking about aseesa badde maliriza mbadde maliriza ku ensonga talking about kwa aseesa ngena bazanyire oyo member parliament oyo hostage nti of all ba member parliament abali mu EU this particular person yali omukambwe mu lutuula luli ne mu luno lutuula zze akiddako gwe nti there must be someone aseesa era nga ne waba achuzinga ababaka abalina okutuula era alonda abo maliriza awo tujja muzanya nga maliriza akakaako kakati bwe twali twogera sisobola kujjukira show kimwe nakyogerera naye ndowooza eyiseekewo omwaka nayogera ku organization gye bayita Friedrich Naumann Foundation beesinga mu Germany ekwasaganya ekyokulaba nga baleeta obukulembeze obuleeta obwenkanya mu mawanga naddala gye batebereza nti waliyo obwannakyemalira kati bw'oba osobola okujjukira bulungi emyaka nga 5-6 emabega kale tugambe 7 ojjukiranga backdrop eyabeeranga ku gundi ya Kyagulanyi ng'ayogera yabeerangako F simanyi oba omwana asobola okufunayoko ekifaananyi bwe kityo bwe yayogeranga yabeeranga ne backdrop nga ya red ng'erimu F eri mu saako kati ye organization eyo era muyambyeko oconnectinga n'abasajja olaba omusajja ono eyakafa ennaku ezo omusajja yadde wattutumu nnyo yamuyamba nemuconnectingayo ayinakoko ne za awards ze yajja afuna ezeekuusa kubeera nti mulwanirizi wa ddembe kati nga zisinziira mu abo kati abo balinga ba political kingmakers be okategedde nga boonaga nti abantu abamuyambako mu bintu bya diplomacy kati abo bakwatagana bulungi nnyo ne bammemba ba parliament ya European Union MEPs members of European Parliament bakwatagana bulungi nnyo kakati era kiringa bonaga nti bagenda ne balobinga ne babako ne bibagala okubanga bayisa ne bisobola okubanga bituuka mu parliament eri ya European Parliament kakati mu Uganda balinamu omuntu omu bamuyita Kyagulanyi balina n'abalala ne Tindu Lusundooza bali bakwatagana naye naye mu Uganda wano bakwatagana na Kyagulanyi mwangu nnyo wakupooshinga ate akola mangu emikwano kati ono omusajja gwolaba oyo gwoyogeddeko oyo omusajja oyo abadde
kiringa bona agamba nti nkuwe alliance yaki wano obanga bona alaba kanga njogere eriwo kati Uganda nga bona alaba Democratic Party n'emyalemu nga these are two different entities naye nga zine engeri gye zikwataganamu kakati ono ayina naye gyakulembera yeekosa ku bwenkanyera liberal something of that kind oyo omusajja oyo kati ate nabano eno ze agenda ze bapushinga kati batuuka ne bakwatagana okategedde kati mukwatagana mulaba musajja kutuula eno kuseesa ayina abaseesa kubanga the rate at which is informed onako olwaliro Dr. Kanokiza Besigye badde n'okusaba ono abinvolvinze ye court gen jesse abinvolvinze mu speech egyakoze gyabadde akola no presentation inekyo kekimulabyeko nti he sets naze namuyise playmaker nti annyonnyola bw'amala okunnyonnyola n'agamba Kyagulanyi oyagala tubayambe kuki exactly oyagala twongeremu ki otegeera ate bali ba MC kye bataakoze aba speakers kye bataakoze baba speaker bawadde ono opportunity okuwa closing remarks ze mu closing remarks ze n'akireetanga ekibuuzo kyabuuza mikwano gyo giri mu Uganda naye nga mikwano gyo giri mu Uganda Bakyagulanyi bayina kusaba kati olabye level kwali nti alina information yeyeetooloolera ku Uganda mumanya ayogedde ne Secretary General wa NUP nti boogerezeganya nako bulungi nnyo kati alina ne update ebaddewo olunaku olwaleero kitegeeza is in touch kati politics ono alina ba kingmaker abamulimu era President Museveni muba challenges beyakafuna mu politics wano Litadi Kanokiza Besigye waliwo gyosanga ne bamu down playing naye musajja w'amaanyi nnyo kubanga Litadi Kanokiza Besigye ye inspiring Kyagulanyi okujja mu politics era yamuyita n'amutuuza mu kati bigambo byali bya Kyagulanyi ebyo n'amunnyonnyola n'amusiigira ekifaananyi ekinene Kanokiza Besigye ayinza okubanga politics we yakkiririza nnyo wano era kyovulaba nti ebimu efforts ezimu yayiyaako ku approaches ezikola wano ezisobola okukola nga ziri effective naye bwe yainspiringa Kyagulanyi move zaaliyo zanya embeera y'okubeera nti aliko kanaakobwa serebu kattractinga bangi ate nga naye mujagujagu mwangu kusindika olwo abantu abo nga bangu kupushinga kiringa nga abaana be mwasomanga nabo mu kibiina nga osobola muwa hint ye n'akola equation ate n'akusinga mu kintu ky'omuwadde kati ye Kyagulanyi nti mwangu wa kusindika takulako obutafuzi nti yoli ono kingmaker oba playmaker bw'abadde mu kifo oba mu conference room eyo n'amanya nti kati tulina ekyetaagisibwa naye okukifuna Kyagulanyi takimensionize bulungi kamuwe ku budde bwange nga attention eri kunze kanji reflecting edde ku Kyagulanyi kubanga ono ye tabyetaaga nnyo Kyagulanyi yasinga okubyetaaga nga byetaaga biva mu kati then ono naye ajja funa stand watandikira okuzimba so to a clip A couple of days ago about the situation during the election, and indeed this looks more like a military operation. Uganda is can be at the same time this country that is brings stability to the region by engaging with neighbors and by hosting refugees from neighbors. And at the same time being horrible to its own opposition to people that engage in civil society. Today there was planned to be held a Catholic Mass in the Lubaga Cathedral for political prisoner, Dr. Kizza Besigye, and other political prisoners that has been cancelled on the last minute by the Archbishop, probably because he got a call that it would be wise not to do this. So for me, there's no transparency in those elections, and already acknowledging the results of such a fraudulent election is taking part in supporting a regime that is, from my point of view, not duly elected.
to our friends in Uganda is what can we do further to support democracy and rule of law and kale ebyo bwe bityo bibiri tubali tumaze omunyoka kakati nzanjala tugende ku party yaffe egenda okusembayo zezibadde requests za Kyagulanyi of course ayongedde okupushinga for sanctions eza buli kika eziri complete tabantu bane mu sanctioning agasseeko okubaboola nyinzo kiyita mu bigambo ebyangu association break the association zamina n'abantu abo kubanga bo associatinga nabo kitegeeza nti nobo balegitimize nze yokusatu ebadde conditional titokuwa kino naye naawe olina okukola kino because waliwo byalo kati kitegeeza nti alina byakkiriza nti bisobola kuvaawo naye bwebanga mukyalina business partnership ne Uganda zikolebwe on a particular condition titukuwa kino nekino kirina okukola ki okubeera in place Dr. Kyagulanyi mutuwe tujje tukole remarks zaffe ezimalayo. Pride in murdering people, in attacking people's families and undressing people and tweeting it, taking pride in killing, and then the next minute you're going to see an official picture of an ambassador from a renowned democracy standing shoulder to shoulder. That is embracing, that is legitimizing impunity, and we call for a distancing on that. I mean, I've not seen an ambassador or an government official from a democracy standing shoulder to shoulder with Lukashenko or these other, renowned dictators. Also, we have requested that for all the aid that is extended to Uganda, let it be conditional. Let it be conditioned to respect to democracy, human rights, and the rule of law. That would be very helpful. If it is not possible to cut out any cooperation, of course, the best thing would be for a democracy to disassociate from anything that contradicts the same. However, if it is not achievable to completely disassociate, then at least let there be a minimum of demanded, reforms that can lead Uganda to a line of democracy. Kale tumalirize omukulu okusaba kwe n'obusobozi bw'okubaako kyafuna because abantu Uganda bakisigala babuuza byonna bikolebwa kiki ekiva side eyo tugerese dakika 2 sanctions nga omukulu ekitiibwa Kyagulanyi bwazisaba zisobola okubaako gye zikosa government yen direct zo zisobola okuteekebwawo era zisobola okuteekebwawo ziyinza obutajja direct ku President Museveni nezisobola okujja nezikyankalanya system ye bwe kibanga parliament yo bwe yali eyisa yagamba nti akalulu kano ketwalimu kaali kafu kyafectinze reputation ya President Museveni ekifaananyi kye mu Europe kifudde yes ebadde step number 1 nti bwe badda ku step 2 ne bakuba sanctions ojja kuba tosobola ku associatinga oba kwatagana n'amawanga ago tosobola kutambula ebyo bugagano bya freezes onabeera otya baba tebakyakuyita mu meetings enkulu ate ng'ezo meetings enkulu ze zizongera okustrengtheninga international policies foreign policies okubeera nga osobola okubeera mu buyinza nga naye amaanyi ogalina singa omuntu ajja n'ajja amaanyi mu kifo ekyo President Museveni yakyogerako bwe yali ayogera ku Elias Lukwago yayambalanga ebijegere ng'ebijegere abyambala bino ffe twakola bukozi bwe tuti twayiwamu kati bwe bajja ne bakola bwe bati Yesu osobola okusigala nga gweggwe nga position gwagina naye ng'obuyinza tebakyakulikogonaizinga kyaffe kikukosa byebimu ku ebyo byakosa ne Maduro olwanagana n'ekifaananyi ku international scene singa obeera ng'ottiddwa mu foreign policies ezo obwedde nekino kyennyini ekiriwo okubeera nga Uganda bagiteesaako basembo giteesaako nga 12 bagizeeko nga 23
kiri ku affecting reputation nti n'aba musigansimbi abandize era ndowooza kati olaba obudingidi obusunibwa Prime Minister Robina Nabbanja asiba abagamba banange ba investor mujje kati gwosobola okukiraba eno ng'ekyolusagiriro naye kiba kya affectinga economy. Actually olwaleero ng'ennaku z'omwezi 23 UN Human Rights Council lwetandise kati ekyo eyo tesobola kuabandoninga issue ezekuusa ku post election za Uganda etandise leero erina kumaliriza ndowooza nga omwezi guggwako gwokusatu mwezi nga guggwako gwokusatu kati ate mu eyo time sanctions ezisingayo zijja okukola ki kyentegeddeko leero Russia gye basinze okufokasingako era batunuulidde nnyo abantu bira naye bwe banaaba boogera ku human rights bwe babanga nabo baafulumya wali eri mu January nga nabo UN Human Rights bondi yafulumya report kaluke Uganda tebasobola ku abandoninga kino ekiri banning mu Europe kati ebyo byengezako kulaga nti sanctions zino eno tusobola okuzidown playing naye zisobola ku affecting the government era pressure eba y'amaanyi nnyo bye byatukawo Zimbabwe omusajja n'atuuka n'agamba entebe kanjikole ki kanjirekewo kanjite kale mwebale nnyo okubanga mutwe basibu ni bannyabo I believe tufubadde insight ku bye tusobodde okulabako debate gyongere mu comment section ng'okomentinga atujjako tuyisaamu amaaso okulaba biki byobadde olabye gwe side ezeeyo musule bulungi mwera bebaza okutuwagira naddala mu package yaffe eya go back to school mutuwagidde naye abantu ne bagamba nti nedda bannange lwaki ate ffe abantu abakulu mutwerabidde munange ne tugamba nedda ffe aba Rosemary Beddings tetuyinza kuva mu bantu baffe ne tubaleetera package y'abantu abakulu okugira omufaliso omunene bwagugwa nga bwogulaba guno 4 oba 5 ayagala package ya 4 tugenda kugikuwera ku mitwalo 33 ayagala package ya 5 tugenda kugikuwera ku mitwalo 38 kuno nga kugirako duve bwaguuga omuli pillowcases 2 ne kugirako atera ne suuka ne tukuwerako pair ya fiber nga bwogiraba fiber pillows ne tukuwerako akatimba akafo stand ne tukuwerako esuuka kogenda otandikira munange fe tugamba jangu ku Rosemary Beddings ebirungi tubina ate nga sibyo bino byokka ebintu bye tulina eno package tugireetedde bantu bakulu mitwalo 33 aba 4x6 ate omufaliso ogutavaako lugoye nga bwogulaba mitwalo 38 aba 5x6 omufaliso ogutavaako lugoye ate omulungi ogwa rose form tukubireko ku namba z'essimu eziri awo oba mutu whatsappingeko tugenda kubanga ebisingawo tubibabuulira.